tujja kugenda mu maaso and we shall go on. n'okulaba ekyetwetaaga ekirala And we shall see another thing we need. ekyogera ku vocational health. Vocational. Mirimu. Oba mirimu oba byanjigiriza. Obulamu mu mirimu gyaffe katutandike n'ekyo. Obulamu mu mirimu gyaffe. Vocational health. Obulamu mu buyigirize bwaffe. Vocational health. Obuyigirize bwaffe okusoma kw'osoma. The education of the kuteekeddwa okubeera okulamu. ought to be healthy. Vocational health Obulamu mu set buyigiriza us byaffe. up from average to good works. Sorry. Vocational health Obulamu obwo sets us up butusitula from average to good works. ne butujja mu kubeera aboolunguba ne bututeeka waggulu. Mukama yeebazibwe. Amina. Tolemera ku ekyo kye wasoma kyokka. Don't stick to what you started Gwe only. wenna olina okusoma. Yes, you've got to study all of you. Tetugamba kusoma kuno okw'ebitabo Not only nasomako primary studying ne in nursery nagisoma institutions like nursery and primary and secondary. nenfuna ne degree And I got kati I ndi ku graduated. PhD. Now I'm doing a Gwe PhD. wenna buli w'obeera But everywhere you are, beera ng'obeerako ky'osoma. be someone who learns. Kozesa buli mukisa gwonna Use every opportunity okubeerako ky'osoma. to learn something. Mukama yeebazibwe. Amen. Abantu bentunuulira There are people I look at ekyo ne nkisoma. and I learn something. Ebiseera ebisinga ngenda ne njogera ku Maama Joy Nsuuga. Many times I talk about One of Mama my Joy beloved and moms, Yeah. mothers. mothers. Namuyigirako okutuula nga nteredde. I learned how to sit upright Neeseefunya bwe nti with a good posture, not bent over. oyo nakimuyigirako. I learned that from Mama Joy. Abalala bonna mbayigirako. And I pick one thing from N'omukulu another. ono olina kye namuyigirako. Even this gentleman, I learned something. Ekirungi kye ŋŋamba. Something good. Elda Mugabi bw'aba atudde awo. When Elder Mugabe is seated there, Genda otuule wale kati tunaalaga kifo ng'ate wooli. Bw'aba atudde awo. when he's seated here, Ogenda n'omulaba eno ku kituuti. you notice on the Oba ani pulpit, asomesa oba ani asomesa. it doesn't matter who is Amaaso ge teaching, gabeera ku his musomesa eyes are bw'ati. intent on the teacher. Era awo nategeera nti he's a good teacher. And I learned that he's a good teacher. Amaaso ge teyeewaayo eri okuwugulwawugulwa He's kuno. never distracted here and there. Atunuulira oyo ayogera. He stays on focus. Didi ekyo kituufu. Kubanga gwe bw'ogamba nti nedda ate nga tubisaabululira wano. Mukama yeebazibwe. Amen. N'olwekyo buli w'obeera So wherever you are, waliwo ky'olina there is okusoma. something you can learn, Waliwo ky'olina okuyiga. something you can pick. Tobeera bubeezi mu lunaku. You don't simply sit in tolina a day ky'oyize. without learning anything. Yeebazibwe Mukama. Praise be to God. Mukyala Kibuuka Mrs. Edith. Chibuka Edith, Yimira okobere kati maama oli musirise nnyo naye you ate may ng'oli stand up mugezi for nnyo. people to see. Yes. Omukyala oyo That lady, namuyigirako naye ekintu I kimu. learned something from her. Ebiseera bye twali abasumba nga tuli baavu. When we used to be pastors and we didn't have money, Yali akola mu banka. she was working at a bank. Kati wawulira mukyala musumba yafiiriddwa mwanyina. So she would hear, oh, Mrs. Muzumba lost her brother. Naddala nga tukyasula awo ne ku Especially bwirindi. when we were sleeping there and also willing. Ng'ajja She would come akawungeezi. in the evening. Mukyala musumba. Nze Mrs. munange sijja kusobola kugenda I will not be kuziika. able to go for burial. Naye kati zino oziwa oyo But anaakuwerekerako. now give this amount of money Kati to the person who teyamanyanga is going with you. ti She never knew malayika wange. that she's my Nze angel nange sent from afiiriddwa. God. Even I Mbadde who is sirinaamu bereaved, I ssente. didn't have any money. Nga tusaba Katonda We were atuyambe. praying, trusting God to Mukama help us. yeebazibwe. Amen. N'olwekyo nakyo naye So muyigirako. I learned that from Ti si her, buli kifo nti nina okubeera nga that I may ngenze. not be able to Naye attend ate every nsobola function, okukikkirirwa mu buli but I kifo. can be represented waliwo in a way where there is need. Abamu tulina omwoyo gwa nfunirawa. Some of us think like, N'olyoka how do I obeerako benefit? ky'okola. How, before you do Kiki anything, ekinaavaamu? what will be the result? Omwoyo gwa Gekazi. That this spirit, Ofunye omukisa. you are blessed. Ng'ono gwafunye okuvuunula He has, omukazi wa he Katonda has been blessed to w'amaanyi. interpret the powerful lady of Ate God. kati Amen. oli Nayamani aze. So Naaman comes Ng'olw'okuba omwoyo gwa nfunirawa guli mu ye. because that spirit of how do I benefit? Mukama wange n'alyoka aliko omusajja ono n'agenda n'ebyo My by'abadde master atuleetedde. leaving this man to go Nze away. kanziruke I need to musange run after mbimuggyeko. him. I'm going to get Mukama them from yeebazibwe. him. Yes. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Kati buli w'obeera yiga. So wherever you are, learn something. Pick something. Nawandiseeko wano ne ŋŋamba yiga. Bw'otuuka mu ffumbiro yiga. Said when you go to a kitchen, learn something. Bw'olaba abakyala nga waliwo kye bakola When you wali watch the eri. women do Genda something, oyige.
an idea, learn ekyo something. tekijja kukuvaamu. That you will never lose Ojja that. kuyiga nga bwe bafumbya enva You ezo, will learn how to ojja prepare kuyiga nga that bwe sauce, basibya empombo ezo, how they do the ojja kuyiga nga empombos, bwe banyiga emmere eyo. how they press the Ekyo food, ojja kuba oyize obulamu bwo and you bwonna. will learn that for your life. You will Yiga stay with okwala that. obuliri. Learn how to make a Tobuuka bed. bubuusi mu buliri Don't simply n'obukola ki? jump out like a bird N'obulekaawo. from a nest and leave the bed there. Kubanga oli mwana wa Katonda. Because you are a child Oli of mwana God. w'obwakabaka. You are a child of the kingdom. Ekyo ky'oli nakyo. So whatever you Kikuume are, nga kiyonjo. guard it well and keep it Abantu clean. abalala ojja kuba obayigiriza. You will be training other people. Edda twalina omukyala gwe bayita Teddy Buzoya. We had a lady called Teddy Muzoya. Abedda mumutegeera. If you remember her, Yasulanga awe Kansanga she Teddy used to Buzoya. stay in Kansanga Ne that baawe. lady, with her Ne husband. baawe nga bonna ng'oli baawe mukaddaati. The husband was a little bit old. Nga bali mu ruumu They emu. were in one room. Naye Teddy Buzoya naye namuyigirako. But I learned something from Teddy Bagenda Muzoya. okubeera ne mukama They waffe. went to be with the Naye Lord. Teddy Buzoya nga bw'ayingira mu kkanisa. But whenever she would come to church, N'asanga nga bayimba luyimba luzungu. and she won't singing a Bannange song in ng'akuba mu English, ngalo. she would Bannange clap ng'azina. her hands and dance. Kubanga yamanya nti mu kanisa temubeeramu za gundi. She knew that this is Nyimba za- church, and za whatever mu they are kinywero. singing should be a good song. N'agolola emikono. She would lift Ogenda up her okulaba hands, ayogera ennimi. and she would speak in tongues and speak in tongues. Ogenda okulaba nga n'abalala bayimuka. And others will also Ogenda uplift okulaba nga it. n'abalala bano abo Others were boogera. also blessed. Naye lwa muntu ataasoma Because omu. of one person who does not even Eyayiga understand English but nti knew nze kasita mbeera mu that if kanisa. I'm in church, Katonda y'abeerawo si it is mizimu. God Himself, not the demons. Katonda y'abeerawo gwe mba It is nsoka God. okusinza. I've come to worship Wali God. weesitaddeko ku nnyimba z'oluzungu. Have you ever stumbled because they are N'ogamba kati singing things ekkanisa eno you baagala don't kutufuula understand? abazungu. They are singing things. Teddy Buzoya ali kusaliza Teddy omusango. Muzoya will Kuba condemn ye you yali teyasomako because she teyayingirako was wadde never mu nasale. educated. She never stepped into an Naye institution. ng'ayimusa emikono. But she would lift up her hands. Singa mukulu Kalega abadde obaani abajjukira Teddy Buzoya. How many of you remember Teddy Muzoya? Aha. Yes, the legends. Abo do remember baamulabako. Teddy Muzoya. Yes, they saw Kati her. bw'ovaawo ekirala kye namuyigirako. So the other thing I picked Kwe from her kugenda mu ruumu ye emu. is if you ever visited her single room, Ng'osanga ruumu ya Teddy you Buzoya. would find Teddy Muzoya's room. Byonna nga talina kabada. She didn't have a cupboard, Naye ng'alina ekifo ky'ebintu but she bye. had a place for each Sowaani item. bikopo. The plates, the Ng'abiikako cups, obutimba. would cover them with a Ng'alina white ekifo thing. kya buli kimu Then ng'abiikako obutimba. everything was placed in Wagendanga a mu ruumu particular eringa place. ejjudde okubeerawo kwa The Katonda. room was full of the presence of God. Mukama yeebazibwe. Amen. Kubanga yamanya kiki kyali mu Because Kristo. she knew who she was in Naye Christ. abamu olw'okuba embeera etukubye n'affe ne But some of tuukirizigana us, because ekyo, circumstances are bad and we have admitted, tetukyali bayonjo. we are no longer clean, Twegamba tidy. bakulabe nti olina embeera. So let everyone see that you're Tetukyakuutana going through bigere. something. We no longer Bakulabe even nti waliwo w'oyita. that someone may see that you're Tetukyanaabako actually going akawera. through. We don't even bathe Oze enough. awali ennyumba ya Mukama. You come in the Oze mu house of kubeerawo kwa God, in the Mukama. presence of Naye God. lwaki tewanaabyeeko? But why didn't you shower? Why Ng'ojja didn't you wano. bathe before you came? Mukama yeebazibwe. Amen. Sente tuziteeka mu birala. We put money in other Tuteeka things. sente mu birala. We put money in other Naye things. tetugulayo ka sabbuuni ak'okunaaba. But we don't even buy laundry. Tetugulayo ka sabbuuni ak'omu nkwawa. We don't buy that. Sente tuzifuna. We get the Naye money. olw'okwekubagiza. But because we are living in Olw'okulowooza nti ffe self-pity, tetulina bwe tuli. thinking that we are Njagala nowhere, kutegeeza nobody, olwaleero. I want to tell you Oli today, mwana wa you Katonda. are a child of God. Weeyise ng'omwana wa Katonda. Behave like one. Tambula ng'omwana wa Walk Katonda. like a child of God. Yambala ng'omwana wa Put on Katonda. like a child of God.